Dear friends, the topic that would be dealt now is relating to the principles of drafting is concerned. Insofar as an advocate is concerned, when the client will come to our office, so he will narrate the many facts in which he has been aggrieved by a particular act is concerned. Then we must, firstly, the foremost thing for an advocate is required is a patience to hear the client. Once we build that quality, and whenever the client will come to our office, then we just note down the facts in which he will narrate these things. After, insofar as drawing up of the material facts to be considered in the suit, or whether it's a complaint in a criminal case is concerned, the next thing what we have to do it for an advocate is concerned, insofar as administration of justice is concerned, three vital importance of the legal profession is for a professionalism is concerned, drafting, pleadings and conveyancing. ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಲಾನ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೇ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೆಲ್ಸನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಆರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಲಾನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ವೆಪಾ ಸಾರಥಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಜಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರೋದು ಕಾರಣ. ದೇ ಆರ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, it is a creation and composition of the facts is concerned. Pleadings andre enu? It's very simple insofar as if you look at the entire the pleadings chapter insofar as the CPC is concerned, order 6, order 7, order 8. ಈ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ insofar as the order 6 is concerned, ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. So far as the civil procedure is concerned, unlike IPC drafted by Macaulay, but CPC is a consolidation of the act. ಇದು ಯಾವ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 1908 ಈ ಒಂದು CPC ನಮಗೆ ಬಂತು. Just you look at order 6 says pleading shall means mandatory, means it's not includes, only mean plaint or written statement. That's all. If you look at order 6, pleading shall mean plaint or written statement. Just before adverting to the aspects is concerned, whenever a client will come to us, the first thing that, because we must know that where we have to file a suit. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, institution of the suits
that is section 26. That is the beginning in which our travel will start. See, it says, every suit shall be instituted by the presentation of a plaint. Plaint means order 7, that has to be read along with order 6. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or ORR in such other manner as they may prescribe. And every plaint facts shall be proved by affidavit. This is a procedural is concerned. This will to be read along with section 26. The next aspect in which we have to see is the jurisdiction is concerned. Insofar as the jurisdiction is concerned, section 15 say that the court in which suits to be instituted, because whether it is a territorial jurisdiction, whether it's a pecuniary jurisdiction, or whether insofar as the jurisdiction relating to the subject matter of the suit is concerned. See, these are all the three types of jurisdiction in which we have to begin our travel to file where we have to file it. Just as if you say that every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. Lowest grade competent. Competent means the court is having jurisdiction. You cannot file a suit, say, because many times what will happen when we are sitting in writ petitions, the prayer in the writ petition say that seeking declaration insofar as the property is concerned. Whether that's amenable under Article 226 and 227, it cannot be. Because the High Court cannot giving a declaration insofar as the property is concerned. The court of the lowest grade, see, lowest grade means hierarchy of courts is concerned. We have to approach a court in which having a jurisdiction to try the matter, where the court of first instance, in which, because take for an example, election petition is concerned. The court of first instance will be the High Court. Probate and succession matters. Sometimes it will be filed as before the High Court as well as the district court is also concerned. Certain matters in which, take for an example, the jurisdiction-wise, the court will be having the jurisdiction to hear the matter. Therefore, we have to look into the subject matter. We have to look into the cause of action in which it has arisen. We have to look into the court in which having a lowest grade competent to try it, where the suit has to be filed. Idana now section 15, 16, 26, idana first now artha madkondu, then we have to travel to the pleadings. Pleadings, dear friends, normally in our state itself, because we used to sit in principal bench Bengaluru or in Dharwad or Kalburgi is concerned. Many a times when civil matters will come, of course, same thing as far as criminal aspect is concerned. Will plaint and will complaint, because all criminal matters will be commenced with a complaint. So far as the first thing now ನೋಡ್ತೀವಿ, appeal ಬಂದಾಗ, whether it's RFA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ RSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, sometimes the learned counsel representing the appellant is concerned, he raised an objection saying that the court has no jurisdiction to entertain the petition, entertain the suit. ಸೂಟ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1950 SC 340, please read that judgment. Any judgment rendered by the court having no jurisdiction is nullity in law. 1954 SC 340. Because why I have great affinity towards the first 7 judges of the Honorable Supreme Court is that if you look at the name of the judges, starting from the M.H. Kania, Vivian Bose, Patanjali Shastri, Venkatramaiah, if you look at any development of law is concerned in India is concerned, we got extremely best jurists in our country were appointed then for the Supreme Court. If you look at entire judgments rendered by
1950 to 60, 60 to 70. Take for an example, Justice Matthew, Hidayatullah, Justice many, ತುಂಬ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್, ಕೋಕಾ ಸುಬ್ರಾವ್, ಎಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇ ಲೇಡ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೋಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಾರು ಸರಿ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ಗಾರು ಸರಿ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್ who have very well versed insofar as the foundation is concerned. They have given everything for us. Only thing is we have to develop according to the new technology is concerned. Except that insofar we owe everything to our the judges, former judges of the Supreme Court as well as the High Courts is concerned. Take for an example, whenever a objection is raised by the London Council appealing for the appellant in RSA and RFA, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಆಫ್ CPC. ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಆಫ್ CPC ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. Then we put a question to the London Council. Have you raised this plea before the trial court at the first instance? Section 21 says, just I will read it. No objection to the place of suing, no objection, it start with negative, shall be allowed, it's a mandatory, by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance. When you file a suit and after the institution of the suit, written statement will be filed. In the written statement, first you have to see whether the court is having jurisdiction to try the matter. If that such court is having whether it's a peculiarity or whether it's a territorial jurisdiction or any other jurisdiction, or take for an example, if the relief contained in the plaint is relating to the revenue aspects, because section 9 barred insofar as the other jurisdiction of the revenue courts is concerned. So section 9 or 8, if you look at stay of suit, so stay will be scheduled if the earlier suit is already concluded. Or in so far as the other aspect is concerned, at the very judgment of the 5 judges bench, Dulabai case anta ondide, Justice Hidayatullah Sahibradu, 5 judges bench, year 1965, you see, page gottilla 1965, where the court say that whether court is having jurisdiction, then normally we judges we will say in the appellate stage, whether you raise this plea before the in the written statement, saying that the suit instituted by the plaintiff it's not maintainable on jurisdiction wise. That answer is says section 21. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellate court or the revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. Earliest possible opportunity means even at the conclusion of the trial. Take for an example, ಟ್ರಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವಾಗ್ಲಾರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಟ್ ಪ್ಲೀ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿ appellate stage. In the event if you raise it, then it is very difficult for the appellate court to give a finding on a particular the plea made by the arguments advanced by the learned counsel in the appellate stage, even so far revision is concerned, before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. That's one aspect. Section 21 clause 2, that's also equally important. No objection as to the competence of the court with reference to the pecuniary limits. So pecuniary limits, senior division file ಮಾಡಬೇಕಾ, junior division ಮಾಡಬೇಕಾ, these are all these things before we filing we have to thought of whether subject matter of the suit ಏನಾದರೂ valuation ನೋಡಬೇಕು. See, very important aspect. Normally what will happen in the course is concerned, I think of course when I was the student of law at Mysore, we have rules of practice. ನಮಗೆಲ್ಲ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬೈಯಿಂದ. ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 15 ಕಾಪಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ.
ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೆರಡು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಕ್ಯುನಿಯರಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್. ಈವನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾವು, ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮಿಸ್ನೋಮರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಆನಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇದ್ ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಟ್. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲುವೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ as the section 21 class 2 say that whenever there is a objection relating to the pecuniary is concerned, pecuniary jurisdiction, raise it in the first instance itself, in the plaint itself, sorry, in the written statement itself. Nextly, in so far as the 21(3) say that no objection as to the competence of the executing court with reference to the local limits of the jurisdiction. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ jurisdiction ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ FDP ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜಸ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ or whether it's a written statement, maybe to satisfy our client for pecuniary, for fees is concerned, don't write the many number of pages as such. If you look at, take for an example, Mangalore kade practice ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲೈಂಟ್ 75 pages, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಡಿನೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 pages. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನದರ್ 60 pages. ಸೊ 120 pages ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ ಸಫರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ 1.5 ಪೇಜ್ಗೆ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್ 2.5 pages, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆರ್ 2.5-3 pages ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ admission made in the plaint itself. Or else, take for an example, many things we have forgotten, variance of plaint irtade. If plaint alli ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇ ಯು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, sometimes it varies with the first paragraph. The variance in the plaint will we cast for the plaint always to the plaintiff. So many things, these are all the things ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲೈಂಟ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ನೈಬರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಎಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು 1.5 page 2 pageಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. We need not write anything. Even take for a declaration suit. What is a declaration? See, we seek declaration. Take for an example, Ravindran Sahibradu ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 2010. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು seek. So if the plaintiff is a party to the document, he can seek ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ plaintiff is not a party to the document, then he can seek relief of declaration saying that that document is not binding on me. Normally partition suit al bartade. See, any of the co-personers have sold the property, they have sold it, then the other co-persons say that that sale deed executed by my brother or sister in favor of some the purchaser is not binding on me. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 35(2) will take care of us. Court Fee Act. What I'm saying, when the declaration we have to sort, when the cancellation of the particular document has to be looked into, these are all the things we must know before drafting a plaint or a written statement or a complaint. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್, he will say certain things which is not there in the complaint itself. Because even a small iota of doubt in the mind of the court that accused has not committed the offence, that itself is sufficient. So section 101 of Evidence Act will take care of us. 101. See, what I am saying in this aspect, insofar as the drafting of a plaint, pleading is concerned, objection ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, whether it's a pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction, or relating to anything relating to the aspects relating to the executable aspects is concerned, just you mention in the court of first instance itself. Next, we pass on to Order 6 is concerned. Order 6 say that pleading shall mean plaint or written statement. See, very beautifully it is written. Very beautifully it is drafted by our forefathers. ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಪ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿ, Order 6 Rule 2 you say that what it should contain. Every pleading shall contain, and again word contain. See, the beautiful drafting is concerned. Shall contain and contain only. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರಬಾರ್ದು. What is that means? A statement in a concise form of the material facts. A concise form. See, maintain a brevity in your drafting. Concise. Just concise of material facts. ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್. 25 ಪೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ವೆದರ್ 12 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 12 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾದರ್, ವೆನ್ ಈ ಡೈಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನಾಟ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟು ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಏನೇನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಸೇ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ insofar as the recognized oral partition. ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್. ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೆಡ್ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುಗಾದಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. If you mention oral partition, you have to mention the date on which it was done, because the other side must know to counter. Avattu ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಸೇರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Many things it will happen. Many things. Because take for an example, in one of the cases I have seen in Adburgi last time, the Tahsildar has effected the mutation on the 15th August. And the 15th August ರಜಾ ಅಲ್ಲ 1962 ನಲ್ಲಿ.
ಅವ್ನಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15th ಆಗಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ 15th ಆಗಸ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ so honest workman of this country. You cannot do that. We should be very careful. See, these are all the things we must know. Because when you raise a question relating to oral partition, then you have to say the particulars. When it was happened, who are all present, whether which any one of any of the co-partners were present during that time, what was the discussion was made, whether it was reduced or not, if it is a oral partition, whether it was acted upon, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the Palupatti need not be a registered document. Need not be. Though it requires the registration, but it need not be. But it is a corroborate ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it may be looked into. Admissible in evidence. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Therefore, what I am saying, insofar as pleading is concerned, Order 6 Rule 2 say that pleading to state material facts and not evidence. Not evidence. Material facts. Declaration suit aita when plaintiff has acquired the property. How he had acquired? I have purchased this property from X on such and such a date, as per the registered sale deed dated so and so. You need not say. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ ಸೋಚ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಐ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡೇ ಒಂದು 8 ಪೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 1 ಪೇಜ್ 8 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 14ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ. ಯು ಸೇ ಆಸ್ ಪರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಐ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. At the time of trial, you can produce a document and mark it explicitly saying that you acquired the property by virtue of the registered sale deed. And nextly, insofar as aspect is concerned, material facts on which the party pleading relies for his claim. Relies for his claim. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ drafted the CPC. Pleading relies upon, because placing reliance is different from relied upon. Rely ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ, relied upon ಬೇರೆ. These aspects where you say that a party pleading relies of its claim or defense, if it is a written statement, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. It need not. ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ತಿಮ್ಮಾಜಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯಂಗ 1959 Supreme Court. That's the first case where Supreme Court has laid down the guidelines how to remove the suspicious circumstances by the propounder of the will is concerned ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ವಿಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Execution of this will was made by the testator on that particular day before the witnesses. You need not say ಇವರೆಲ್ಲ witnesses ಇದ್ರು, executant idru, he is the scribe of the will is concerned. You need not say. That's a matter of evidence that you can raise it in when proving the will is concerned. Just execution of the document, that is a will anta idre saku. You need not, the pleading shall not contain the evidence. If you give evidence, then it gives a room for or the scope for the other side to know what you should take plea at the time, take a certain objection in the evidence is concerned. That should contain, the pleading shall contain a concise form of the material facts alone. Material facts where we say that precise anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Precise ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು 1.5 ಪೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1.5 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್
what should contain, what it should not contain. That's what the Order 6, Rule 6 concern. Because reading is, when a judgment has to be delivered by the learned judge, he shall look into the plaint as a whole. Plaint as a whole ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ವಿ ರೀಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. A plaint as read as a whole. Because whenever we construct harmonious construction, literal construction, liberal construction, reading down, reading up, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ has to be read as to be whole. Plaint has to be looked into as a whole. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. Insofar as the aspect is concerned, you must state only the facts only, and facts of material facts is concerned. It is, take for an example, it's a suit for specific relief fact, specific performance suit file ಮಾಡ್ತೀರಾ. What is the minimum requirement? Normally, if it is a breach by the owner, the intending purchaser will file a suit. He is saying that obligation of the particular agreement has not been done. So I have entered into an agreement with so and so, with the defendant on that particular day. Then we have to say whether it's a registered document or unregistered document, what is the subject matter, what is the total consideration, whether you have paid the part payment, and if your part payment is paid, how you have paid, with a kind or by way of the any other mode. These are all the things to be there. You do sale agreement. Then next part is there, very important in sale specific performance ಅಲ್ಲಿ, whether readiness and willingness is there. Section 16 class C. Readiness, willingness ಇದೆಯಾ, whether you have stipulated the time in the time frame the agreement within 1 year ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. 1 year ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ the owner of the property is not willing to execute the register, willing to register the sale deed, then have you sent a notice? If while sending a notice, whether you have said that you are ready with the remaining amount in your bank account al full idea, because here 2020 SC nallide, you must have the money to fulfill the, because why I am saying all these things, if you look at section 16 class C, in the plaint you must aver and prove. Eradu ide ನೋಡಿ, aver and prove, both the things should be there in your specific performance suit. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, it must contain only the material facts, not the facts, not the facts as a whole is concerned. Next, in so far as the aspect is concerned, why it has to be fact, material facts? Two things. If a plaint file ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನು ಅಂತ. You must understand what is your case, what is the case of the plaintiff ಅನ್ನೋದು, because plaint is nothing but a notice to the other side. You must know, because you have to give a defense. ಅವರು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, you must have a defense to the material facts contained in this plaint. It is a notice to the other side. And secondly, normally issues frame ಮಾಡ್ತಾರೆ, learned judges will frame the issues based on the pleadings. So plaintiff ಓದ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ತಲೆ ನಾವು ಬರೆಸಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ. ನೀವು 65 ಪೇಜು ಪ್ಲೈಂಟು 120 pages ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ವೇರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. Because I think recently, just 3-4 days back, in RFA we had a matter.
because why I'm saying all these things, the importance of the issues is concerned. Facts is like this. It is a suit for partition filed by the daughters against against their brother, seeking relief of partition and separate possession. What has happened? Father is his whereabouts are not known for more than 10 years. He is missing. The plaint start with by the daughter saying that properties are joint family property. Our father is missing from 2014 particular date ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ whereabouts are not known. Defendant, so that's why they say that we seek the partition in the family, because succession opens only after the death of the propositors ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Defendant is the son. Defendant has took up a contention there. Yes, it is true. My father is missing from such and such 2014. Immediately after the missing, I lodged a complaint before the jurisdictional police about the missing complaint file ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Prior to that, what has happened? Just before the missing, father has executed a registered will conveying certain self-acted property in favor of the son. Son says in 2022, saying that ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2014 ದಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಡಾಟರ್ಸು, ಮೈ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ 2011 and thereafter one more unregistered will now in which our brother, that is the defendant, is claiming. Now the question is start when the will speaks only after the death of the testator. Here we don't know whether testator is died or not, because he is missing from 2014. What best we could say that relegate the party to get a declaration of civil death of the father. ಇದು ಒಂದು ವಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸಕ್ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾದರ್, ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. Then what best we could do is, can we relegate the parties to approach the civil court seeking a declaration of civil death? 108 ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ಸಿವಿಲ್ ಡೆತ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ 41 ರೂಲ್ 23 ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಜಡ್ಜ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ whether the defendant has proved the civil death of the father. One issue frame ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Because the law is very clear by the Honorable Supreme Court in many of judgments. If the parties are went to a trial, understanding their case, even if a particular relief is not claimed in the plaint or a written statement, if they understood the case and went for a trial, that is very sufficient. Take for an example, why I am saying all these things. Year 2020, ಅದು ನಮ್ಮ ಬೋಪಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರದೇ, ಅವರು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು 2020 Take for an example, suit for injunction will be filed. In one of the injunction suit ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, whether the plaintiff has proved the title ಅಂತ one issue ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ acceptable one, but if a issue has been framed and the parties have adduced evidence, by both the parties have adduced evidence even on the title is concerned, then filing a declaration suit consequently may not require, because already issue has been framed in a trial court in the suit seeking injunctive relief, that is permanent injunction. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು learned judges given a finding, that itself is sufficient to hold
the relief of declaration is concerned. Separate declaration suit ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ರವೀಂದ್ರನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಸುಧಾಕರ್, ಅನಾತುಲ್ಲಾ ಶಿರಾವ್ ಆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ mere bare injunction suit, then in the appellate stage the unsuccessful party cannot claim such a relief. See, these are all the things we should be very careful, because these are all the things why we require to look into that a pleading should be concise. And if the plaintiff will, sometimes what will happen, sometimes it will happen, ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೆ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಇದೇನು ಯಾವ ಸೂಟ್ ಇದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಸಿ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್, it is already right is existing with the co-parsoner. Only the allotment share will be made, that's all. Partition suit alli all defendants and plaintiffs and defendants will get property, provided if they prove that a property is ancestral. But existing share na helbeku, alli declaration kelbardu ನೀವು. Suit for partition, very simple. It should be drafted in a nice manner so that it may be understood by both the parties. Because why I am saying all these things, it is a fair notice to the other side. Sometimes ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದಿ ಜಡ್ಜ್. ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ may not a good word to say. Drafting itself is so far as it is an art. It's an art. What is required for the case is to be embedded in the plaintiff's contempt. So, Order 6, Rule 2 say that you must say only the facts and only material facts, not law. Not law. Okay, don't say all those things. Law ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You take for an example, partition ಅಥವಾ specific performance, readiness, willingness ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರೀಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅದೇ 2-3 ಪೇಜ್ ತಗೊಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸೇ ವಾಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದು ಮೊಗಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. Better to avoid immaterial facts. Better to avoid immaterial facts. If you say that immaterial facts, then it is go against us. Many things, the admission made in the plaint itself is sufficient to reject the plaint. Or take for an example, many teams take for an example, rejection of plaint irode Order 7, Rule 11. Cause of action sariyagi helilla anta tilಕೊಳ್ಳಿ, then court is bound to reject it. Reject ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Then therefore we should be very careful. Even take for an example, certain things that you are omitted to say in the plaint, ಅದನ್ನೇನಾರು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ Order 21, Rule 97 ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ Order 21, Rule 97 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ then again the execution court is nothing but a court of first instance, because ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ and try to avoid unnecessary things in your plaint. Nextly, what is material facts? Bari material facts anta ಏನು material fact means material facts based on the cause of action. That is very important. Material facts ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ
material fact what you have drafted in the plaint or written statement must show, or it is a to be looked into for cause of action. Cause of action ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಹವ್ ನರೇಟೆಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಹವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ನೈಸ್ಲಿ ದಿ plaint is concerned, because the cause of action is a bundle of essential requirement or under law. Requirement under law. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಿ. ಈ ಕೇಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೀ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ಲೀ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಪ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ದಿ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ 6 Rule 2 is concerned. Dear friends, in so far as you need not have ಒಳ್ಳೆ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಾವು ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್. We need not worry about the learned senior advocates also, because they must have flowery language like Shakespearean language. We need not contain all those things. ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಲವರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, because what is embedded in the pleading should it enable the court to frame the issue. That is sufficient. Or take for an example, many times take for an example, it's a fine one aspect. Plaint file ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಜೈಂಡರ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಜೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟೈರ್ CPC ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಜೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫೈಲ್ ರಿಜೈಂಡರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if the counter claim is filed by the order 8 Rule 6 ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 6A ಇರಬೇಕು. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಾರು ರೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ರಿಜೈಂಡರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ರಿಜೈಂಡರ್ ನಮಗೆ ಈ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ಇವರು ಸಾಹೇಬ್ರುಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಿಜೈಂಡರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ರಿಜೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಲಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಜೈಂಡರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಫೈನ್ ರಿಜೈಂಡರ್? ಆರ್ಡರ್ 8 Rule 6 ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್. ಅದೊಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಟ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ರಿಕವರಿ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಲ್ ರಿಜೈಂಡರು, ಅದು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ procedure is a handmade. It's a handmade justice for us, and particulars to be submitted in the event. Take for an example. In the event if you are drafting a plaint,
ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಸೇ that defendant has committed a fraud, undue influence, or whether if you raise any this aspect is concerned, then look into order 6 rule 4. When you urge or have you taken any plea relating to the fraud or breach of trust or willful default on the other part, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಯು ಅಲೀಜ್ ಫ್ರಾಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ನರೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ಲೈಂಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟು. ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಪಾರ್ಸನರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬ್ರದರು ಅವ್ರ ಶೇರ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟು ಸಮ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿವ್ and it is an undivided property and it's he has committed a fraud, undue influence, or if it, these are all the things you have to raise. If you raise all these things, order 6 rule 4, you have to give, because very nicely drafted, particulars to be given where necessary. Just I will read it. In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such are exemplified, and it has to be shared. These are all the things you must have in your pleading when you are drafting. Apart from this, dear friends, normally we look into the orders rule ನೋಡ್ತೀವಿ, section ನೋಡ್ತೀವಿ, but you have forgot in the CPC appendix, ಒಂದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ವ್ಯಾನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಗೆ ಮನಿ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CPC-ನಲ್ಲೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅಪೆಂಡಿಸಿಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಮನಿ ಸೂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮನಿ ಓವರ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆರ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಫೀ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಜುಕೇಷನ್. ಇಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ we have entered, contract will be enter into a minor, so he has no capacity to enter into a contract. When such be the case, you have to provide necessary facts. You have to say contract with so and so cannot be accepted because he is a minor, he is incapacitated to enter into a contract, or else if he is an unsound person, or if he is, take for an example, some other incapacity is there, that has to be there in the pleadings itself. Then insofar as the tenor of the pleadings is concerned, apart from all these things, you have to narrow down the facts and everything. If there is no particulars, plaint file ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ ಸೈಡು. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಫೀಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
ಬಿಫೋರ್ PW1 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ Order 6 Rule 5 will provide for us. Just to go to Order 6 Rule 5. Order 6 Rule 5, of course, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು 99ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ withdrawn or omitted. Further and better statement of particulars ಅಂತ ಇತ್ತು. 99 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಫ್ ಲರ್ನಡ್ advocate is brilliant, he will get to know. See, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಾನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ 99 ಪ್ರಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ Order 6 Rule 7. Order 6 Rule 7 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೂಟ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್. ಫಸ್ಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೂಟು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಡಿಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೂಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, Order 2 Rule 2 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು Order 2 Rule 2ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್, because whether he has omitted this relief in the plaint subsequent plead or not, these are all the things. Certain things we want to withdraw from the plaint or withdraw from the written statement. Departure anta ide, adanna at the earlier stage ನೋಡಿ. Order 6 Rule 7 ಹೇಳುತ್ತೆ, no pleading shall except by of amendment ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, Order 6 Rule 17 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. ಈ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎನಿ ಸೂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು, it will go against him. You file an application under Order 6 Rule 7, withdraw those aspects. Departure, idesto normally rarely we will see all these provisions. Departure from the pleadings we can file by, we can withdraw it. Take for an example, why I am saying all these things. If the propositor is having two wives idru anta tilkollona, suit for partition, then certain things we will say, my father is having second wife. So now, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದಿ children born out of illegitimate child will get property only in the father share. Father share ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, not in so far as the property. Provided if he is died, if father is still alive, children will not get it also, because succession will not open, only his share. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವೈಫ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಪುನಃ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಶೇರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ Order 6 Rule 17, ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್, Order 6 Rule 16, striking out pleadings, very important provision idu. The court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in the pleading, but if it is with the discretion of the court, it is discretion.
not as a matter of right you can claim. The court may at any stage, it is vested with, power is vested with the court, discretion relief, which may be unnecessary, scandalous, frivolous, and vexatious, which may tend to prejudice, embarrass, or delay the fair trial in the suit, the court can strike it out. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. Even if such a power is there with the court, you can bring it to the notice of the court. Please delete that part from the suit. That you can do it. Or else take for a departure from the suit. Departure from the litigant side. Striking out of the pleading by the court itself. These are two ways. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Certain this you say. Take for an example, if a complaint is filed against the court or the learned judge or something else in the pleadings ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ certain things is embarrassment for the court. We can striking out the pleading court. Or if it is from the litigant side, departure order 6 rule 7 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. And finally, insofar as the set off and counter claim is concerned, see, dear friends, is very important aspect is concerned. Of course, we say earliest many things we will say, dear friends, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೇಸು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್, litigant, learned members of the bar, and take for an example, many aspects are there. Even for a delay will be caused on account of very bad pleading. Bad pleading ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮಗೂ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಎನಿವೆ ನನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 weeks ಅಂದ್ಬಿಡೋದು, ಬೆಟರ್ ವಿಶ್ರುತ್ತಲೆ. ಇಫ್ ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿ ಫೀಲ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು. ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಲೀಫ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನೋ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೀಫೇ ಇರಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಬ್ಬರು ಮೈಲಾಡ್ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿಲೀಫು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಏನು ರಿಲೀಫ್ ನನಗೆ ಡೀಮ್ ಫಿಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್. ಡೀಮ್ ಫಿಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ 8 say that. Orders 8 say that a defendant shall within the 30 days so and so you have to file, and it say that whenever a specific plea has been raised in the plaint, saying that defendant number 2 is the partition suit ತೆಗೋಣ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಂಟಿಫು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ 2 and 3 ಆರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಯಾರು ಬರಿಬೇಡಿ, ಇನ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 or 3 ಆರ್ ಬಾರನ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ so and so. Out of wedlock ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನಥಿಂಗ್. ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಜಿಮೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಸೇ, ಈವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆಯೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಪಿ ಬಂದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತಿನ್ 30 days. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕರೆದು ಕೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸರಿನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿ, ಮೇಡ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಪ್ಲೀ, ದೆನ್ mere denial is not sufficient. Mere denial is not sufficient. Paragraph plaint normally now denial first paragraph, the plaint in paragraph 1 states that ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿನೈಡ್, ಅದಷ್ಟೇ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಎ ಡಿನೈಯಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿನೈಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. If you take for an example, if you suit for specific performance, if you want to deny it in a specific way, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿನೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.
You are also party to document. If you specifically say that I have not entered into that registered document, then you have to make out a case. I was constrained to execute the deed. I was mesmerized. I was fraudulently got the signature. You have to say the facts. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಮೇಯರ್ ಡಿನೈಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. Or take for an example, if a partition suit, certain properties will be there in the suit scheduled property. 5 property ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If the 6th property is left out by the plaintiff, please defendant can raise, even apart from these properties, my father is having all these ancestral properties. I have also entitled for the share. That should be denial, should be, because if you look at the order language employed under Order 8 Rule 3, it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation. With each allegation means plea anta. Allegation means plea. If a particular plea is raised in the plaint, if you want to deny the same, deny with specific way. That has to be done with each allegation of fact of which he does not admit the truth. In the event if you admit certain things, then it is easy for a judge to decide the matter. Or Order 8 Rule 10 will come into picture. Because if you want to deny the same, not mere generally deny, specifically deny with material facts, then only it is easy for a judge to frame the issue, or it is easy for the other side to understand the case as a why. Then take for an example, because why I am saying all these things, in a suit for a partition, if there are 2 brothers, if the second brother has adopted any child, then if you have to specifically say in the written statement, Mr. So-and-so was adopted on particular date, that is, Datta Homa was conducted on a particular day. Thereafter, it was registered before a competent registrar. Adoption is valid. Give and take was done on a particular day. You must specifically. Sumne, I was defendant number 2 was adopted by so-and-so. Astitbitre sakagala. It must be denied in a specific way. That's what you have to say. Then the Order 8, one specific. Order 8 Rule 4 says that evasive denial, evasive, where a defendant denies an allegation of the fact in the plaint, he must not do the evasive but answer the point of substance. That's very important. But in the event, bari denial, evasive reply idru kuda, it should be looking into the circumstance of the cases. See, these are all the aspects, my dear friends, you must know when insofar as the denial aspect is concerned. Reason for this aspect is concerned, why I am saying cause of action. See, this is a very fine aspect. If you do not properly draft a plaint, and if you not narrate when the cause of action arises to file a suit, then it is easier for the other side to seeking a rejection of the plaint for no cause of action. This is a case where, or take for an example, if earlier suit is already adjudicated by the competent court. If you raise a question relating to the res judicata, please point it out in the first paragraph or second paragraph in the suit itself, saying that already substantially it was adjudicated by the competent court. These are all these aspects should be there in the written statement itself. These are all the aspects. And secondly, so for set off is concerned, if you cannot raise a set off, say if a suit for recovery of money, plaintiff for 10 lakhs ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೈ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೂಡ್ಸು, ಅವರು 10 lakhs ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಅ ಪ್ಲೀ ಇನ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು 6 ಲಕ್ಷ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಚೆಕ್, ಈ 4 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ,
in the written statement, then you can raise that plea in the subsequently. Thereafter, in the evidence, you cannot take the other side in a surprise in the evidence. These are all the aspects we must know. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಕನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಟಲ್ಲಿ PW1 is the purchaser intended to agreement holder. ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ವೈ ದಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್. ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾಫ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ he has the one who has drafted. Same day is drafted in the morning and evening. He sold the property. ಈ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್. ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಈಗರ್ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ side. When such a situation arises or not, we have to analyze. These are all the aspects that you must know in these aspects. So, in so far these aspects is concerned, the pleadings is concerned. Of course, ನಾನು ಬರೀ one page ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. Of course, I don't know I have not begun actually. My topic is concerned. Of course, due to paucity of time, I will say, when you are drafting a thing, see dear friends, drafting is an art, and overnight we will not came to know all these things. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರಲಿ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಮಿತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವರು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಸರ್, ಅವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ಯಾರೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಉದಯ್ ಒಳ್ರು ಅಥವಾ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಕಾರ್ನೇಲಿ ಅವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನಿದು, ಏನಾದ್ರು ಲಾ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಬರೀ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Absolutely, na? Absolutely, we do not know law. Only whatever the assistance you will give, we will decide the matter. Even if you overruled judgment ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಅಪೆಲೆಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಓವರ್ರೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಆನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್, ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ as the younger member is concerned, of course we are advanced in technology. ಡೋಂಟ್ ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಲೈವ್ ಲಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಓದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 7 ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ CPC ಓದೋದು, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದೋದು, ಒಂದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು, 10 ವರ್ಷ ಕತ್ತೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ 10 years ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಂಕಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಸ್. ದೆನ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ನಾನಿ ಪಾರ್ಕಿವಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶಿರ್ವಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಐಮ್ ಯಂಗರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್.
ಈವನ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ MC Settleward ಇದೆ. MC Settleward, ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಪತಂಜಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗೇ ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ತರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಬ್ಯಾಗು. MC Settleward, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಚಿಮನ್ ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅವರು 17 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17ವರೆಗೂ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕೋಟಾ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. 17ನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ನ್ಯೂಮಿನರಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅಥವಾ CK ದಫ್ತರಿ, ಈಗ ಟೇಕ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ, ದೋ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 13 Judges Act. Equally important is Shirvai was appearing for the state of Maharashtra, very great constitutional jurist. For the petitioner, Nani Palkiwala was addressing. CK Daftari, Nirinde, 1975 sally. See, they're all great jurists. Please read their biography. Where may be the great jurist? ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 99, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು AC ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. LRF ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ 2:45 ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ACಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ 2:45 to 6:10, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡೇ. 99ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವುದೂ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಸರ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಲರ್ನಡ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನನಗೆ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದೆನ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದಿ ಜಡ್ಜ್. ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ. ಈವನ್ ಟುಡೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ KLR ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ರಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್, because that was the way in which the learned advocate explained. Because many times we sit in the court, many times assisting the learned senior advocates, we learn many things. Actually, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ PS ನರಸಿಂಹ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 3 judges ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದರೆ I can remember that how he argued, what are the questions you write, many things. Because I was in the AG's office for nearly 14 years, nearly 7 AG Advocate General ಹತ್ರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. BV ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರು. ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. Every day we learn by looking into the arguments. Whenever you get an opportunity, ಈ ರಜಾ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಗೋ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಮುಂಬೈ ಕೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಸೈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ 302 ಕೇಸ್ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ 10 ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೇ ತಂದು ಕೊಡೋದು, 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇತ್. ಯಾರಿಗಾರು ನಮಗೊಂದು ಕೇಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೈ ವಿ ವೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೇತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಏನದು, ಬಟ್
Simultaneously, we must know that to do justice to a wrong person is also not correct. We, the advocates, are duty bound to assist the court to arrive at a just conclusion. Just conclusion means fair trial irbeku, fairness irbeku. Wait, whenever you take for an example, if we don't have a case, better to say these are all the case will go against us. ನಮ್ಮ GS ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು 50 ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪೇರ್ ಆಗೋರು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕೇಸ್ GS ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್. ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೇಸೇ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 125 ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಗೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ತಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಜಡ್ಜು ಕೂಡ ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಕೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋರು. 50 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಏನೋ ಅನ್ನೋರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು. ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಗಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಟರು. ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಾರಕ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ತಾರಕ್ ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರು. ಸಮ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚು. ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟು ಸೂಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. RFA ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಐ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಎನಿ ಡೇ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದಿನ ಹೋದೆ, ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. 7-8 ಸಾರಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಪೆಲೆಂಟು, ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಆಮೇಲೆ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಗೇಜ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶ್ರೀ GS ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂದರು. ದೆನ್ ಐ ಬಿಗಿನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಯು ನಾಟ್ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀ ಇನ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 16,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಓರ್ದದು. ವಿ ಗೆಟ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಸು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. 1:30ಗೆ ಬಂದು, ಸರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಮೀ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸರ್ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚು, ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಸ್ ಟೇಕನ್ ಮಿ ಆಸ್ ಎ ಟಾಸ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್, ರೀಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ 41 ರೂಲ್ 16 ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ 41 ರೂಲ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ? ನಾನಂದೆ, ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋನು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಹೋಗಿ ಹೇಳಯ್ಯ ಅಂದರು. ಸಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್, ಅವರು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮಿತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾವು ಕರೆಸಿದ್ರಿ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ novel for you. It is an immediate refresher course for you. How they have cross-examined the witnesses, how to elicit certain things from the mouth of the individual, how to get the things in a civil law. Practicing in a civil law is different from altogether in a criminal side. Whether what a question has to be asked, what should not be asked itself is should be there in our mind at the time of the trial. See, these are all the things we come to know
only by sitting in the court hall, assisting the learned senior advocates. Or whenever a learned judge is sitting, ಈಗ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು, ರವೀಂದ್ರನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಚ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ರು, ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಬೈತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌ ಶಿ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೋತು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, whenever you find a time, please be interact with seniors. Please sit in a court hall, learn certain things from the learned senior advocates in which they are arguing the matter. Because our profession is endless. ನಾವು ಇರುವರೆಗೂ ನಾವು learned advocates. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾವು learned advocates. Whether we argue the matter or not, different does not make difference. But only thing is, drafting is concerned, drafting in a pleading, that to pleading is concerned, better maintain as far as possible, precise, concise, brevity. Don't leave it a material facts. Please say only the material facts alone, not the facts. And always remember in your mind Section 3 of Evidence Act. Fact in issue. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ us to draft the material consent. Dear friends, I think better I shall wind up now for at least a lunch time. Of course, I'm yet to begin my lecture, but this is what I would like to convey to all of you, because every day we are student of law, many things we learn, and social engineering will be there in our mind. And if anything is done by ourselves, it is good for us. Because if you look at our founding fathers, Alladi Krishna Swami Iyer, Divakar, Kunzru, whoever may be, I think their contribution is very impeccable. And B.N. Rao, very greatest jurist we have in India, they are all given a foundation for us. We have to continue their footsteps. That's all. Nothing much, I would say. And this country has given us many things. And of course, we have not seen Rajendra Prasad or Gandhi ji or Ambedkar ji or whoever may be. But one thing, Abdul Kalam ji we have seen. What a great man. He said, we need not do great things to this country. ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ವಂತೆ, ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಳ್ಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಂತೆ. We do very small thing. He said, you need not do great things. ನಾವೇನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ public interest litigation is concerned, that is sufficient. That is sufficient what we can do to the country. Because reason is quite obvious. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ನೀವು ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೀಸರು AC ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು. ಬಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಮೆಟ್ ಯುವರ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ so far as my lecture is concerned. Every day we are student of law. Please read CPC, keep CPC, CRPC, Evidence Act and Constitution in your ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಓದಿದ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂ ಅನ್ನೋ ಬದಲು, ನಾವು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡೋ ಬದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಓದಿದ್ದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಏನೋ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ, ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರುವೆ. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ತಪ್ಪು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಒಂದು ಮನೆನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೆ ನಾಟ್ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ ದೆಮ್, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ದಿನೇಶ್ ಮೈಸೂರು ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾದರ್ ಟು ಸೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್. ನಮ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್, law is a vast based on social reform. Many things we learn from the society. So these are all things I will conclude. So thank you for the Bar Association of Lingasugur and our Raichur District Judiciary and the Bar Council. I shall be very grateful to the Bar Council having taken care of the needs of our people, our fraternity, conducting such ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್, ಶೇರ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹರ್ನ್, ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೇನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.